Uganda, which carried the burden of Rwanda's internal yikoreye umutwaro w'ibibazo by'u Rwanda imyaka myinshi and was even blamed for that. ndetse bakanaregwa kubitera. The leadership and the people of Ethiopia ubuyobozi bwa Eritrea na Ethiopia bwadufashije mu gutangira kwiyubaka icyo gihe. In fact, Prime Minister Abiy Ahmed, Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed, who is here, yari hano, even served as a young peacekeeper akiri umusore mu butumwa bw'amahoro jenoside ikirangira. There is Kenya, hari Kenya, Burundi, the Democratic Republic of Congo, na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hosted large members bacumbikiye impunzi z'abanyarwanda benshi of Rwandan refugees and gave them a home. babaha aho bitaga iwabo. Tanzania nayo and also played a unique role yarabikoze, bongeraho n'umwihariko mu bihe by'ingenzi harimo no kwakira imishyikirano y'amahoro yarusha. And here ahangaha ndagira ngo mvuge by'umwihariko nyakwigendera Perezida Julius Nyerere nk'uwubatse uwo musingi. The Republic of Congo, Repubulika ya Kongo has been a productive partner yatubaye hafi mu kongera kubaka igihugu n'ibindi. Many of the countries represented here today also sent ntitwakwibagirwa n'ibindi bihugu bihagarariwe hano to serve batanze abana babo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu Rwanda. Those soldiers abo basirikare ntabwo batereranye u Rwanda. It was the international community, ni umuryango mpuzamahanga wadutereranye, whether yaba from contempt ari ukubera ubugwari cyangwa agasuzuguro. Among those here with us today, mubaraha uyu munsi the widow ndashimira madamu of the late captain, umukobwa wa Kapiteni Mbaye Diagne of Senegal, wo muri Senegal, who died a hero, waguye nk'intwari, he rescued many Rwandans akiza abanyarwanda from death. At the United Nations Security Council in 1994, mu kanama k'umuryango k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu 1994 came from abahagarariye Nigeria, the Czech Republic, Repubulika ya Czech, and even as far away ndetse no hirya kure their ambassadors New Zealand bahagaze ku kuri. Abari bahagarariye ibyo bihugu bagize ubutwari bwo kwita jenoside cyari cyo and resist political pressure banga igitutu cya politiki from more powerful countries to hide cyo guhisha ukuri ibihugu bikomeye byabashyiragaho. Ambasaderi Ibrahim Gambari wa Nigeria and Czech ambassador Karol Kovanda na ambasaderi Karol Kovanda wa Repubulika ya Czech, and we applaud you. bari hano uyu munsi hamwe natwe, turabashimira cyane. Even in countries where government policy no mu bihugu aho politiki ya leta yari ku ruhande ruhabanye n'amateka, both during the genocide and even after, muri jenoside ndetse na nyuma yayo, there were always individuals hari abantu bahagaze ku kuri for their honesty and humanity. no kuba umuntu.
We shall always be grateful. Tuzabashimira iteka ryose. We also appreciate turashimira kandi ubufatanye bufatika twahawe n'abafatanyabikorwa mu myaka 30 ishize mu Burayi, Amerika, Aziya n'imiryango myinshi mpuzamahanga n'abagiraneza. A notable example of solidarity came to us. Urugero rw'ubufatanye rugaragara rwavuye muri Afurika y'Epfo, one among many. Rumwe muri nyinshi. Indeed, the entire arc ndetse wavuga ko of our continent's hopes icyizere and agonies n'akababaro in those few months of 19 by'umugabane wacu byagaragaraga muri ayo mezi make yo mu 1994 ubwo Afurika y'Epfo yahagarikaga ivangura bwoko na Nelson Mandela gatorwa nka perezida. Mu Rwanda harimo gukorwa jenoside ya nyuma y'ikinyejana cya 20. Afurika y'Epfo nshya yishyuriye abaganga bo muri Cuba baje kudufasha kubaka inzego z'ubuzima zari zarasenyutse, inafungura imiryango ya kaminuza zabo, abanyeshuri b'Abanyarwanda biga batanga amafaranga nk'abene igihugu. Mu magana y'abanyeshuri bagize amahirwe yo kwigira ku buntu bwa Afurika y'Epfo, bamwe bari imfubyi barokotse jenoside, abandi bari abana b'abayikoze, ndetse hana batakiri n'abatari kimwe muri ibyo. Benshi muri bo n'abayobozi mu nzego zitandukanye mu gihugu cyacu. They live a completely new life. Uyu munsi ubuzima bwabo bwarahindutse. What lessons have really been learned about? Na yahe masomo twize kuri kamere ya jenoside n'agaciro k'ubuzima? I want to share a personal story. Ndagira ngo mbabwire inkuru ntaragira uwo nyibwira. My cousin, in fact, a sister, Florence, mushiki wanjye wo kwa data wacu Florence, worked for the United Nations Development Program in Rwanda for more than 15 years. Yamaze imyaka irenga 15 akorera UNDP mu Rwanda. Jenoside imaze gutangira, yaheze mu nzu ye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kigali hamwe n'umwisengeneza we n'abandi bana n'abaturanyi bose bagera kuri 12. The telephone in Francis' house, telefone yo mu nzu ye still worked, and I yari called igikora. her times namuhamagaraga kenshi kuri satellite telefone yanjye. Each time we spoke, uko twavuganaga, she was more desperate. Niko yarushagaho kwiheba. But our forces ariko ingabo zacu could not reach the area. Ntabwo zashoboraga kugera muri ako gace. When the commander of the UN peacekeeping mission, ubwo komando y'ingabo za Loni zo kubungabunga amahoro, where I was in Mulindi, General Dallaire yaje kundeba ku Mulindi, I asked him to rescue. Namusabye gutabara Florence. He said he would try. Yambwiye ko azagerageza.
The last time I talked to her, inshuro ya nyuma navuganye nawe, I asked her if anyone had come namubajije niba hari umuntu wamugezeho, and started crying. yambwiye ko ntawe, atangira kurira. Then she said, hanyuma arambwira ati, Paul, you should stop trying to save us. reka gukomeza gushaka kudukiza. We don't want to live. nta nubwo tugishaka kubaho. I quickly understood what she was saying. Nahise numva ibyo ashaka kuvuga. And she hung up. At that time, icyo gihe I had a very strong heart, nari mfite umutima ukomeye, but it weakened a bit ariko byanciye intege because I gake, understood kuko numvise what she was trying to tell me. icyo yageragezaga kumbwira. On the morning of May 16th, mu gitondo cyo kwa 16 Gicurasi, following a month of torture, nyuma y'ukwezi kw'iyicwa rubozo, they were all killed, bose barabishe except uretse one niece umwisengereza who umwe escaped, and thanks to washoboye gucika. it later emerged that a Rwandan working at byaje kugaragara ko umunyarwanda wakoraga muri UNDP yagambaniye Tutsi bagenzi be b'abatutsi, killers. abwira abicanyi. Witnesses abatangabuhamya remember him celebrating Florence's murder the night after the attack. bibuka ko ijoro ryakurikiye icyo gitero He yishimiye ko continued France yishwe. career with the United Nations. yakomeje imirimo ye muri UN imyaka myinshi, After evidence nubwo implicating him ibimenyetso emerged, bimushinja byagaragaye, he's still a free man, arakidegembya. now living in France. bakaba mu Bufaransa. I asked General Dallaire what happened. nabajije General Dallaire ko byagenze. He said that his soldiers yambwiye ko abasirikare be basanze bariyeri y'interahamwe and so they turned back hafi y'inzu ye, just like that. barahindukira bisubirirayo. Meanwhile, muri icyo gihe he conveyed to me a note yanzaniye ubutumwa from the United States ambassador bw'ambasaderi w'Amerika to protect diplomats and foreign teka ko civilians tugomba and kurinda foreign abo civilians badiplomate n'abasivile b'abanyamahanga by road to Burundi bahungaga bajya i Burundi from attack by the militias. banyuze mu nzira y'umuhanda ngo baticwa n'interahamwe. Things happened same time. I don't need to be instructed to do something that ntabwo byari ngombwa kumbwiriza gukora ikigomba gukorwa n'undi. that's what I was going to do. But militias ran away, or rather peacekeepers ran away from militias, were manning a roadblock. I do not blame General Dallaire. ntabwo narenganya General Dallaire, ni umuntu mwiza The best that could be done wakoze ibyo yashoboraga in the gukora worst conditions imaginable, mu bihe bibi cyane, and who has consistently borne witness to the truth, ariko muri iryo tandukaniro ry'izo ngero zombi the personal cost.
Nevertheless, nabonye agaciro guhabwa ubuzima bw'abantu batandukanye. The two cases, I took note of the value that is attached to different shades of life. In 1994, mu gihumbi cyenda mirongo icyenda na kane, all Tutsi were supposed to be completely exterminated. abatutsi bose bagombaga kwicwa bagatsembwa bakarangira. The killings that had forced me and hundreds of thousands of others into exile 3 decades before had not been sufficiently thorough. kuko ngo ubwicanyi bwabaye imyaka 30 mbere ya jenoside bwatumye inge n'amagana y'ibihumbi by'abandi tuba impunzi butakoze uko byari bikwiye. Niyo mpamvu n'impinja zishwe ngo batazakura bakaba ingabo. Abanyarwanda ntabwo bazigera bumva impamvu igihugu icyo ari cyo cyose cyakomeza kwanga kumva nkana abo jenoside yari yibasiye.